Γεια σας και πάλι. Καλησπέρα. Γεια σου Τάσα ρε. Γεια σου Μυρτούλα. Ανδρέας. Μπράβο, συνάχτηκε τον γκάνγκ. Γεια σας, είμαι σάντουιτς. Είναι η ατάκα του Κυριάκου τούτη. Γεια σου Στελάρα μου. Εντάξει, να σας πω κάτι. Έτσι για να διούμε και με το credit που πρέπει. Ο Στελάρας ήταν που τις πρώτες φορές που τα έκαμε τα πράγματα ήταν τζαμί, τώρα ήταν μαζί μου παρέα. Στους δυο viewers ήταν ο Στελάρας. Γι' αυτόν να τα λέμε κι αυτά. Γεια σου Νίνο. Δυο stream σε μια μέρα να μπώνει. Πέτα ρε Κυριάκο. Πέτα ρε Κυριάκο. Missed you guys, missed you too. Είναι tradition, έτσι. Τι ήταν Game Awards. Εντάξει είναι το chat, άνοιξα το αλλά δεν το βρίσκει βάσει το οθόνη. Άξου, να κάνουμε. Καλό μαθαίνεις μας. Ciao bella. Ciao belles. Μουσικό είναι ο Gioff. Πώς να τι κάνεις και πρέπει να σηκωστώ 7.30. No problemo. Το καταλάβω full. Κάποιος θα είναι η ιδέα του κακού να ανοίξει. Εσύ θα κάνεις σούλα. Δεν πειράζει όμως, εγώ χαίρομαι. Τα ότι συναχτήκαμε τα μέσα να το δούμε. Γι' αυτόν κάνουμε το πράγμα. Θέλω να βγάλω τα get comfortable. Εντάξει, πιάστε snacks, κουβερτούες, δεν ξέρω, πράγμα μπειρά για κουβερτούες. Ραφαέλα! Σε τεκιά φου ρε. Γεια σου Ραφαελή. Ζακ! Για να δούμε την παιχνίδια. Θα δούμε. Να κάτσω να δω το βίντεο που δεν μπορέσω φυσικά. Thank you Στελάρα. Thank you, thank you. Που δάμε και εδώ για Summer Games. Το βασικά που σήμερα, αύριο και μεθαύριο ξαναείπα σας να έχει shows. Τη Δευτέρα το πρωί θα κάνουμε record ένα βίντεο. Τρίτη έχετε game time έτοιμο και με ούλα. Μαζί με τον Δημητράκο. Έμπηγαν όλο το team. Έτσι. Τσατάρα μου. Κανένα Soul Calibur. Σας πω λίγο λίγες πληροφορίες πριν να ξεκινήσουμε. Τι παίζει. Μάχουμε να δέρω το γέριμον τον boss στο Nine Souls. Έλα, το έχεις. Εννοείται παρά ένας μόνος του καλύτερα όσοι παραπάνω τους αρέσει σε έναν τόπο. Σωστό. Έτσι είναι η ομορφιά του community. Αύριο θα βγει το νέο vlog. Κακά και καλά. Θα σου πω σχόλια 100%. Αθιούμε καλά 11 το πρωί. Ένα πλάδικο πώς γίνεται. Guitar Hero, τι είπες τώρα. Θέλω Guitar Hero. Τώρα που το είπες. Θέλω το τώρα. Ελπίζω το Wi-Fi να μας αγαπά σήμερα. Και να με μαγκώνει το stream. Του Summer Game Fest φυσικά. Το δικό μας θα μαγκώνει. Λυπεί μας τον Τίμη. Ο Δημητράκης. Ο Δημητράκης λείπει. Αλλά θα στο game time παρόν.
9 μπρόμου επειδή θα λείπω μετά. Οκ, fair. Να το δω και να συνημερώσω. Γεια σας φίλτατη. Γεια σου κυρία Άντρια. Καλησπέρα. Γεια σας. Πώς σου φάνηκε το Switch 2? Πολλά ωραίο το Switch. Αισθητή αλλαγή που το Switch 1. Εντάξει, όπως είπα και στο livestream που κάνουμε πριν, έχει πολλά πράγματα γύρω από το Switch, πολλά πολύπλευρο και κάποια είναι αρνητικά, είναι αρκετά τα αρνητικά του. Οι τιμές, τα παιχνίδια, ξέρω εγώ. Αλλά εγώ εκείνο που ζω τώρα, πολλά όμορφο. Γεια σου Πέτρια μου! Γεια σου Πετριούλα! Χαφάν και σίγουρα θα φάω spoilers αύριο από το Insta. Ξεκάθαρα. Κουντάει στελάρα μου. Καλό ξύπνημα αύριο. See you soon. Μια ώρα που καταφέρνω να μπω. Εν πειράζει ασέν. Ασέν. Το λοιπόν, σε 10 λεπτά ξεκινούμε. Για όσους δεν γνωρίζουν, το Summer Game Fest που να δούμε σήμερα είναι η αρχή ενός Game Fest, ενός φεστιβάλ που video game, ανακοινώσεις, shows και διάφορα πράγματα. Ξεκινά από τα σήμερα, τελειώνει τη Δευτέρα τη νύχτα νομίζω και έχει διάφορα shows. Είναι το Summer Game Fest σήμερα. Day of the Devs αύριο. I.O. Showcase. In Devolver Digital έχει ένα δικό της show. Γενικά είναι ένα φεστιβάλ. Εντάξει, έχουμε και στις 9 του μήνα έναν Death Stranding 2 Game Premiere Event. Μπορεί και να μην το καλύψουμε στο Game Time της Τρίτης, αλλά θα υπάρξει ανάλογη κάποιο βίντεο, κάτι να κάνουμε για εκείνο. Έγινε. Έχεις δίκιο. Έχει δίκιο. Καλύτερη ώρα. Τώρα είναι η πραγματική ώρα των live streams. Το ξέρω, το γνωρίζω. Και σήμερα οι παίχτες που είναι στο show, να ξέρετε, έχει χρόνια να δούμε τους πολλούς συνάμενους. Και η PlayStation, και το Switch, Nintendo δηλαδή, και το Xbox, και όλοι οι άλλοι δυνατές εταιρείες συνάονται για το συγκεκριμένο event. Το οποίο κάνει ο Geoff Keighley, ο τύπος που κάνει και τα Game Awards. Και πάντα έχει ωραίες εκπλήξεις. Δηλαδή, ας πούμε πέρσι, αν θυμάμαι καλά, έφυγε ο Nicolas Cage πάνω και παρουσίασε κάτι. Χωρίς λόγοντα. Nicolas Cage. Day of the Devs. Αμέσως μετά. Καρτερούμε και κάτι με Cyberpunk. Είμαι excited για εκείνο. Το Mario Kart πώς το έκανε, έχει αρκετές διαφορές. Το Mario Kart έχει αρκετές διαφορές. Εγώ βρίσκω το πολλά ωραίο ως τώρα και όσο παίζω ανακαλύπτω νέους τρόπους να παίξεις. Δηλαδή και το rail grid που έβαλασαν, το grind που έβαλασαν και το wall jump και το charge jump προσφέρει σε διαφορετικό approach. Εντάξει, η βασική φιλοσοφία είναι η ίδια. Με Mario Kart. Εν το open world και μεγάλες πίστες. Δυνατόν είναι δυνατόν. Εμένα μ' αρέσει. Τι που ζω. Δεν ξέρω Αντρέα Πίνταν και εσύ θέλουμε νήμα. Εγώ είναι τον Day of the Devs, θα το δούμε μετά. Επειδή εντάξει και οι ώρες είναι... Ναι, τον Day of the Devs είναι πολλά developer driven, αλλά και είναι κακό. Απλά είναι το highlight ρε. Ευκήγες τελικά, έπια εκείνον το coin. Φίλε, όχι. Έπαιξα λίγο Zelda μετά. Το Zelda Notes είναι πολλά ωραίο. Δηλαδή πλέον
πλέον στο Switch 2 version έχει ένα application, για όσοι γνωρίζουν, πας στο τηλέφωνο, που βασικά είναι companion, την ώρα που παίζεις, δείχνει σου τι είναι ανακάλυψες, πού μπορείς να πάεις. Αν μπεις σε έναν τόπο, ξυπνάει Zelda, τα ξέρει από τηλέφωνο και ξυπνάει Zelda και λαλεί σου πληροφορίες και memories και ξέρω. Άρεσε μου πάρα όλα. Η τιμή που είναι, κοίτα. Είναι κουβέντα, είχα την και με ο αρφός σου πριν λίγο, actually. Για την τιμή που είναι, δηλαδή για τα 90 ευρώ που ζητά το Mario Kart, βασικά καρχάς, 90 ευρώ για παιχνίδι, κανένα παιχνίδι δεν αξίζει. Να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή, κανένα παιχνίδι δεν θα έχει ποικιλία σε περιεχόμενο και quality. Δηλαδή, το μόνο παιχνίδι που μπορεί 90 ευρώ να βγάλουν νόημα είναι το GTA 6. Δηλαδή, και αμέν να πεις, άντε ρε μαλάκα. Αν θα παίζω 10 χρόνια το παιχνίδι, έκανε μια... η τιμή είναι ηλίθια, δεν βγάλει νόημα. Αλλά με τον bundle συμφέρει, δηλαδή με τον bundle κλειδώνεις 40-50 ευρώ και αμέ συμφέρει full. Γεια σου Ανούλα, Ανουέιρο, Ανουρούρι, Ανουραχούρι. Να που θέλετε να δείτε εσείς που σήμερα το show, και κάτι που σας ενθουσιάζει ή που καρτεράτε. Εγώ θέλω Half-Life 3. Το είπα, το ζήτησα. 90 ευρώ για Clear Obscure. Ναι, αλλά όχι. Τίποτε να αξίζει 90 ευρώ, δυστυχώς. Είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, ας πω κάτι. Η κατάσταση του industry είναι κάπως τώρα. Είναι κάπως και γενικά η φάση λίγο δύσκολη. Ναι, για τον GTA 6 90 ευρώ. Ναι, γι' αυτό που ρωτήσα να αξίζει τη τιμή, δεν αξίζει καθόλου το παρακάναμε. Εγώ θέλω κάτι πελόν, κάτι φου. Τώρα σύρνει η Rockstar 70 ευρώ. Επέλε, εν και ένα πιθανό να. Εν είναι καθόλου απιθανό τον πουλάλεις. 70 δεν ξέρω γιατί πρέπει να λίγο μες προδιαγραφές της Sony αν θα βγει. Που Sony. Αλλά είναι ένα πιθανό. Ακούτε την μουσική αν την μπέλη μου παίζει. Πικι. Να δούμε τι παίζεται. Blumhouse Games μπορεί να δείξει κάτι σε horror. Resident Evil 9 ακούγεται πολλά. Το Witcher 4 πιο πιθανό να το δούμε παραπάνω. Το Cyberpunk ανακοίνωσε ήδη ότι δουλεύει στο Cyberpunk 2, άρα δεν ξέρω αν θα δούμε κάποιον, ξέρεις, επίσημον Cyberpunk 2 έρχεται, ας πούμε. Τσίντο... περίμενε. Περίμενε και τώρα τα θυμούμε. Bioshock 4 και Judas, εν ώρα τους νομίζω είναι τον Judas. Last of Us 3, αξίζει 90 ευρώ. Προσωπικά περιμένω ανακοίνωση που Sony, επειδή έχει καιρό να πάει Summer Game Fest, μαζί σου, εν τω που είπα και πριν ότι στο προηγούμενο live σήμερα, ότι μπορεί να έκαμε το State of Play προχτές για να ξεκαθαρίσει το δρόμο, δηλαδή να δω και μια μαθιά στα παιχνίδια που είναι εντζίνα τα καινούργιοι τίτλοι φαίνονται promising, αλλά είναι
Resident Evil 9, ας πούμε, και ξέρεις. Και να έρθει τώρα εδώ και η πίεση. Ρε κυράκο, το Silksong δεν λαλώ πλέον για το Silksong, γιατί δεν η πίστη με είχα δίκη. Δηλαδή πρέπει να το δω. Ας πες σήμερα πρέπει να μου το δείξουν. Πρέπει να μου δείξουν 10 λεπτά για να με πείσουν. Αγιώς δεν πιστεύω τίποτε ρε. Τίποτε ρε. Resident Evil 9 είναι να βγει, Ραφαελίν. Απλά το θέμα είναι θα μας το δείξω. Σαν να και γίνει inflation με τα games, ξαπελάνε εταιρείες. Ναι, υπάρχει μια άνοδος σε τιμές για πάρα πολλούς λόγους. Και η παραγωγή πλέον ανέβηκε, τα chips και τα productions ανέβηκαν. Έχει πολύ θέμα. Και το με τις ταρίφες και τις μαλακίες τούτες πάλι πειράζει. Μετά τον Οκτώβρη σίγουρα. Κοίτα, υπάρχει μια περίπτωση να βγει και πιο γλυωρά, γιατί το Silksong θα παρευρεθεί σε μια έκθεση. Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα. Είπε το Δημήτρη στο Game Time, σε ένα που τα τελευταία μας, ότι το Silksong είναι να παρευρεθεί σε μια έκθεση τέχνης, που βασικά η έκθεση είναι Art in Virtual Worlds, κάτι τέτοιο. Και νομίζω η έκθεση είναι το Σεπτέμβρη. Άρα υπάρχει περίπτωση το παιχνίδι να είναι ήδη έξω το Σεπτέμβρη. Υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρουμε σίγουρα. Blood of Don Walker. Αν βγει Resident Evil 9, ένα βασισμένο με το 8 λες. Με τον Ethan. Δεν ξέρω. Εγώ θα το έψινα να πάμε κάπου αλλού. Να μετακινηθούμε κάπου με το Resident Evil. Αλλά Resident Evil. Πάντως αν δω Resident Evil που μοιάζει με το 7 σε ύφος. Με το 7 που είναι έξω. Ναι, με το 7. Το Village. Όχι το Village, sorry. Το 7. Τον Biohazard. Ναι. Αφού λέει έναν... Αυστραλία, μπράβο. Στην Αυστραλία που απλά δεν ήξερα την... Ξέρασα τη χώρα. Ευκάλα τον πώς. Επιτέλους. Σκέφτομαι τον gaming, είδαστε πέρασαν το Hollywood σε θέμα revenue από το 22. Απολύτω δίκαιο. Υπάρχει το chance να επιστρέψουμε σε normal τιμές, να ξέρετε. Είναι ένα πιθανό. Πολλοί αναλυτές λάλλουν ότι υπάρχει το chance, αλλά είναι δύσκολο. Αλλά είναι λογικό ρε παιδιά, άμα κάπου σωνοστούν πολλά λεφτά απότομα, εν και πάντα για καλό. Υπάρχουν και κάποια boomerang effects που έρχονται από τα πράγματα. Εντάξει, σε 45 λεπτά ξεκινούμε. Στο δυνάμωσουμε λίγο. Πάμε. Ξεκινάω Summer Game Face, πάμε να δούμε παιχνίδια. Θέλω να μου γράφετε τις απόψεις σας. Αλλά no pressure. Ενώ θέλετε απλά το απολαύσετε μαζί μας. Sit back, χαλαρώστε. Και πάμε να δούμε τι φέρνει το μέλλον του gaming στο Summer Game Fest. Ραφαέλα, το 7 είναι που τα αγαπημένα μου horror παιχνίδια. Αγαπώ το. Επίσης στριμάρω και σε 4K το τούτον, αλλά δεν έχει point να το βάλω γιατί... Πάμε και χαϊπάρουμε σιγά σιγά. Πάμε λίγο! Μια μέρα να ξέρετε θα είμαστε τζάμε. Εγώ τα σώτσω Δημήτρης. Το ξεκινήσα. Τούν τα πράγματα που θέλω να γίνουν. Τούτα πόζες. Λιόν και Τζιλ. Ρε Τζιόφ, τι είναι τα παπούτσια ρε μπρο. Τι είναι τα παπούτσια ρε μπρο. Μαύρο κουστούμου είναι ωραίο με πορτοκαλιά παπούτσια ρε μαλάκα. A showcase to celebrate what's new and next in video games.
Ακούτε καλά, είσαστε μπομπά. To spotlight the boundless creativity that defines our industry. Thank you all for joining us and giving us your time. Πάμε. And special thanks to Dante. I was reading my feed this morning and saw that he canceled a date and he hoped I don't disappoint him. Dante, we're going to do our best to make it worth your while. We have a really fun show ahead. Over the next 2 hours, we're going to give you a whirlwind tour of dozens of games from studios big and small. From Lego bricks to puppets, zombies to Marvel heroes, this show has a little bit of everything, including, yes, some brand new game announcements. Εγώ ανυπομονώ, είμαι πολλά excited πάντα για indie παιχνίδια. Now, before we dive into the excitement, let's take a moment to recognize just how dynamic our industry has become. Here's a look at the top 10 selling new games on Steam so far in 2025 by units, according to Game Discover Co. Του ήταν τα top 10 Steam παιχνίδια. Now, the list includes beloved franchises, but sitting proudly at number 1 with over 13 million units sold since February is Repo, a groundbreaking indie game crafted by a passionate team of just 10 people at Semiwork in Uppsala, Sweden. And closely trailing it is Schedule 1 from TVGS. Το πράγμα για να δείτε ότι τα παιχνίδια, It's inspiring that these indie creations άμα είναι φαν side by side with heavyweights και διασκεδαστικά και κάτι, δεν πάνε να είναι το πιο pixelated παιχνίδι στον πλανήτη. Let's also applaud Claire Obscure from Sandfall. Okay. Έλα ρε, Claire Obscure. They might get some nominations at the end of the year. We're not there yet, but it is a monumental achievement, earning the highest user Metacritic score ever recorded for a game, all from a team of under 30 developers who bravely stepped away from big publishers to forge their own path. One thing is clear. With digital distribution and engines like Unreal, today's most innovative projects increasingly emerge from outside the traditional publisher system. And that's something to celebrate. But with more than 18,000 games released on Steam just last year, more than double from 2020, the challenge now is discovery. And that's precisely why events like Summer Game Fest, our partner showcases happening all weekend long, and initiatives like the Steam Next Fest are so essential. These events help remarkable games, big and small, find their audiences. And hopefully, if you're watching this show, you'll discover your next favorite game. So, in that spirit, let's kick things off with a game from an independent studio who is thinking very big. In 2017, 4 developers broke away from AAA publishers to chart their own course. Today, they're a thriving independent studio of 30 creators. And what you're about to see is a powerful testament to what passion, freedom, and a small, dedicated team can achieve. Αρέσκει μου που υπογραμμίζει passion, freedom σε small studios. Είναι κάτι που τα μεγάλα studios σπάνια έχουν. Το παιχνίδι είναι ένα indie game που 30 άτομα. Για να δούμε. Για να δούμε. Οπα. Γιατί οι μουσικές μιλούν μου. Ναι, μιλάτε μου κι άλλο. Μιλάτε μου. Κάποιος Souls-like. Το metal gothic αρρωστημένος. Και ψάμε δυνατά όντως. Διά μου Souls-like vibes, αλλά με όπλα κιόλας. Metal Souls-like.
Απαναγιά μου. Mortal Shell 2 ρε μαλάκα. Ενδιαφέρον. Φαίνεται πιο σοβαρό από το πρώτο. Beta sign-ups. Ένα λεπτό και πρέπει να σημειώνω κάποια πράγματα. Look great. Well, we got lots more to come. But right now, the end, the Nexus War, Galactus fight, or even live at risky reels. Over the years, Fortnite has innovated with mass-scale live in-game events. Fortnite, ρε. And tomorrow, Fortnite is set to do it again across console, PC, and phones. The Death Star's super laser is charged and ready to decimate the Battle Royale island. Καλή αρχή, But there's πάμε. still hope. You and your friends can join the fight. Here's the first exclusive look at what you'll be part of tomorrow in the brand new live event, Death Star Sabotage. Εντάξει, είναι το Fortnite και ο Star Wars είναι χέρι με χέρι. Απαναγιά. Δεν μου γίνει σκέτε ρε. Δεν μου γίνει σκέτε. Έγινε Ανδρέα μου. Να είσαι καλά μπρο. Θα είσαι στην οθόνη ή στην καρδιά μας. Think I saw Jonesy. All right. Right now, it is an honor to welcome to Summer Game Fest a legendary game creator who's set to release his latest project in just a few short weeks. In each of his games, he pushes the gaming medium in bold new directions, and we are honored to have him with us for the first time at Summer Game Fest in person. Please, everyone, join me in welcoming the great Mr. Hideo Kojima. Να σέβεστε ρε. Να σέβεστε ρε. Σταθείτε λοιπόν. Aki, great to see you. Mr. Kojima, here we are. The world tour begins at Summer Game Fest. It's great to have you here. We are so excited for DS2. So, let me ask you, Mr. Kojima, you've worked for many years on this project. What do you hope players take away from DS2 when they play it later this month? DS1 が出た後に We hit the pandemic after we released DS1. Everyone experienced the pandemic. So I wanted to show something new, connection after we faced the pandemic. So I want everyone you to think about that when you play this game. Πολλά ενδιαφέρον να σκεφτόμαστε το pandemic όταν το παίζουμε. I know you prepared a special exclusive clip for SGF. Let's take a look at this. Όπα, πάμε! Πάμε! Μπρο, ο Kojima είναι 60, κάπου για με. Τον πάλι τον mystery character, ρε φίλε. Ποιος είναι τούτο, ρε μαλάκα. Ποιος είναι τούτο, ρε μπρο. Ποιοι είναι τούτοι θκυο, ρε φίλε. Τάσο, ο Kojima δημιουργά πάντα εκείνον που λαλείς ερωτήσεις. Welcome. Have a seat. Over here, please. Σκεφτείτε λίγο τη φάση να είσαι με το theater και να θωρείς live το πράγμα. Πω ρε μαλάκα. Μια μέρα να με ζάμε. No smoking, please. Εντάξει, να ακούετε ηχός του theater, ναι. Μόνο εγώ την ακούω. So you are Neil Varner. Όπα. What do you do? For living? I'm a porter. Σαν τον ήχο. I'm a porter. Σαν το Σάμταχα. So thank you. We're good for today. Okay. Thanks. Neil. Κοζιμάρας. Οπα. Γνωρίζονται τούτοι. Σαν να ήταν άλλη μέρα τούτοι είναι. Αλλάξαν ο φωτισμός, αλλάξαν το... Sorry. You really don't remember me. Ναι, σωστό. Παρέα.
Να μου είναι αρφή του τούτη. The girl. You're alive. Ωπα ρε. Stop. Διάσημασία στον τους δύο χαρακτήρες. Well, that was a clip from the game, a cutscene. We saw a first glimpse of Neil and Lucy, and we met them in the trailer back at South by Southwest, but we got a little bit more of them here. Tell us a little bit more about this clip and the characters of Neil and Lucy. DS で非常に重要な Προσέξατε ότι καταλάβει αγγλικά, αλλά δεν τα μιλά. Neil と Lucy Συν. Neil and で Lucy. まあちょっと詳しくは言えませんけ I ど can't really say because there will be spoilers. 手にカニ座の刻印が You 2人ある saw the cancer mark on both of their すごい hands 深いつながりがあって So they have これが this 物語に deep 大き connection く関わってきます and reveals で前回 throughout the クリ story. フっていう人気キャラクターがい And ま last す time on DS1, we have Cliff, で who was 物 played 語 by 的に Max. は彼はもういなくな And った of の course, で by story, you まあ know, 2では出せ he ない will not be in で今回 DS2. ニールっていうのが But this マッ time, ツさんの代わりというかそ Neil の will 同 be じような like 役割を担って playing like the role that 登場 Max します did for DS2 で this まあクリ time. フすごい人気あったので And Cliff was a very まあ popular クリフを超え character. るような Όχι ρε. キャラクタ But I ーを作ろ think うとしてまあ γίνεται να We μένεις have to προφανώς. kind of like top that character. So Luca Marinetti was a great actor, and I 心に think 残る演技も it will great. Άρα ο he Νίλ did a να great παίζει performance, έναν so I παρόμοιο think ρόλο you'll σαν like this new τον character. Cliff. 20日後にゲーム出るんで Well, the game's going to be out in Στο πρώτο. 20 days, so I'm not going to give any spoilers, you know. That's I know. what I brought today. But there is more to share, and you won't have to wait very long to learn more about the game. Actually, this Sunday, as part of Summer Game Fest, you tune into the DS2 live game premiere, where Hideo will be joined by many members of the cast. He'll be sharing a new demo of the game, live gameplay demo, alongside Elle Fanning and Troy Baker, and I'll be there hosting it. Okay. And let's just say this is not the last that you've seen of Neil this weekend, and we'll leave it at that. ニールのゲームプレイシーンっていうの Yes, を出し I'll ます show you the gameplay scene 見 of に Neil. 来てください So hope you enjoy. Will join us Sunday too. Ωραία. Excellent. All right. Κυριακή, Thank you so Δευτέρα, much. Hideo εξαρτάται τις Kojima, ώρες μας. everyone. Great to see you, Mr. Kojima. Thank you. Παραπάνω την δεύτερα νηδία. All right, and now I'd like to introduce my co-host for Summer Game Fest. She's along for the party, a veteran games journalist on GameSpot and the co-host of the Sydney. Friends Per Second podcast. Please join me in welcoming the incredible Lucy James. Γεια σου, Lucy. Thanks, Jeff, and hello, Summer Game Fest. I am so excited to be here this year. Thank you for having me. Now, we are honored to reveal an exciting new project Opa. from Raw Power Games, a new team headquartered in Copenhagen, Denmark. Here, you can engage in intense combat, fight for land, glory, and legacy, and lead massive armies into epic-scale battles, as narrated by actor Tom Hardy. Ο Tom Hardy. Όπα του. Thou shalt not kill. So the priests tell us. Ο φίλος του ρετάς σου. Commands. Αρέσκουν μου τα Ambitious υποτικά. men. Do not listen. Μ' αρέσουν αυτά τα υποτικά. I sought no war. But war found me. Όπα του. I became like them. I took up the sword. Prayed I could win redemption through my Solomons. deeds. But some paths Έσολο με. have only one ending. Έσολο με. I shall find no peace. On this road, there is only Death. death. Κλασσική ατάκη. Τι παιχνίδι όμως είναι, εγώ δεν κατάλαβα τι στυλ παιχνίδι είναι. Αχα. But that's just my story. Όπα ρε. Gameplay footage captured on PC. Go write your own. Chronicles Medieval.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον. That was a very cool new project in a brutal European medieval world. Now it's time to hang on to the edge of tomorrow. Oba. Sonic Racing Crossworlds is a thrilling new entry in the legacy of racing action games within the Sonic franchise. Crossworlds brings other worlds and familiar faces to Sonic Racing, including surprise guest characters being revealed here at SGF for the first time. Μάλιστα. Δείχνεις μου το πράγμα σαν παίζω Μάριο κάτω. Συγγνώμη, αλλά... Για να δείτε ρε, πόσο δυνατόν είναι το Mario Kart που τα... Εν Gino. Εν ούλα Mario Kart. Έτσι. Δεν μπορούσα να θεωρώ το Mario Kart. Και εγώ πεθυμίσα ο Sonic. Και το Sonic Frontiers δεν έκαλυψε το κενό. Mario Kart του PS, exactly mundo. Τι είναι το, γιατί μου δείχνεις το Sonic. Το Sonic και δεν το δείχνεις. Οπα. Άντε ρε φιλέ, άντε ρε φιλέ. Un Joker per persona. Σωστά πρέπει να φύγω, καλή νύχτα. Καλή νύχτα, πετριά μου. Is the next generation of the Sonic Racing series, developed by Sonic Team and the Sega Arcade Racing Team. You can feel brand new experience from the new future travel ring, which you can warp in the race. Also, unlike another kart racing game, this game will have online cross-platform matchmaking. So, you can race against all of your friends across all of the platform. Lastly, I have one more thing I'd like to show everyone here today. Η Sega έκαμε declare public war με το Nintendo τώρα. Είπεν unlike άλλα παιχνίδια. Να μπορώ. Οπα. Minecraft and Sonic. I guess you could say, you gotta go craft. Well, I gotta laugh. That's all I want. That's all I want. Next, we're excited to reveal a brand new action RPG from Bandai Namco Studios. Opa. Embark on a journey across a dark fantasy world and uncover a vast story that eclipses time. Bandai Namco RPG. Τι θες. Τι θες από μένα. Time. Χρόνος. For some, Κάμψε μούρις. What's going on, bro? For others, it wounds. Τι είπε ρε. Τι αν του είδα τα γάι τρελή. For our world, it promises only. Hello guys, αρχίσα λίγο, αλλά έρθα στην περάση σας. Γεια σου Mike μου. Our hopes lost long Γεια σου ago. bro. Ως τώρα είδαμε ένα Mortal Shell 2, ένα Chronicles Medieval, ένα Sonic Racing παιχνίδι και τούτο που θέλουν τώρα. You have the power to change all of this. If time were a weapon to wield, could you undo the sins of ruin? In this time, Devil May Cry ρε. Όχι ρε. or maybe the next, you'll find how to Μιστούλη. save us all. Κάτω με στούλη μου.
την του αν είναι. Οπα. Μοιάζει αρκετά με Devil May Cry, αλλά φαίνεται πολλά anime για Devil May Cry. Σύγκριση με το τελευταίο, εντάξει. God Vein 2. Code Vein 2. Ήρθα. Φέρτε πίσω το Kojima. Blumhouse Games του τι είπεν. Κάτι χάσα. Κοπιάστε όσοι μπαίνετε τώρα, γεια σας. Καθίστε στην παρέα μας. Γιορτάζουμε με τα νέα games. Όπα. Μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Θυμίζει μου Little Nightmares με Signalis. Ψήνει, End of Abyss, ναι, άρεσε μου τον game. Άρεσε μου. That was a very moody, cool new game. That was End of Abyss, the debut title from Malmo, Sweden-based Section 9 Interactive, an atmospheric action-adventure game coming in 2026 to the Epic Games Store and consoles. Next, we'll step into the black and white world of rubber hose animation with Mouse PI for Hire, developed by first-time developer Fumi Games and published by PlaySide, releasing later this year. Here's a quick new look at the game and the reveal of a familiar voice. Bioshock, αλλά Mickey Mouse. Δείτε αρρώσκια παιχνίδι. Φίλε, πέ μου πότε. Θέλω το παιχνίδι. Δείτε πελάω. Δείτε art style και animations. Troy Baker, Jack Pepper. Επέ μας ρε πότε ρε, σπάσατε μας ρε. Another role for Troy Baker. All right, that's not all from PlaySide. Now comes the announcement of another ambitious project from this independent Australian developer. We've been talking to them for a while about this project, which builds on their recent launches of Kill Knight and Age of Darkness. But this takes things to a whole new level. It's a premium, real-time strategy game built for PC based on one of the most iconic fantasy franchises in the world. Any guesses? Let's take a look. Opa. Opa ρε, Game of Thrones. Opa ρε, Game of Thrones. Είναι μπαινιάς με τις μέσα, το λοιπόν ένα παιχνίδι έτσι. But this is not the game you know. Oh my god. Εντάξει, οι φάτσες φαίνονται πολλά αληθινές ρε μαλάκα. Ρε, είναι ηθοποιοί ρε. Αλλά και οι φάτσες είναι πάρα πολλά αληθινές. This is your legacy. Εντάξει, τώρα να μ' αρέσει το ούλο το τρέλερ για έναν card game, ξέρετε. You decide who wins and who dies. Σίγουρα να πεθάνει ο Jon Snow.
Σίγουρος. Oh my god. White Walker just no. Πάμε. Ξέρω το timing τους αν είναι καλό για το game. Game of Thrones. War for Westeros. For Westeros. Τι παιχνίδι είναι εδώ? A real-time strategy game. Okay. Εντάξει, καιρός ήταν να ξεκινήσουμε να θεωρούμε παιχνίδια στο universe. Alright, now it is time for the global reveal of an FPS action-adventure RPG. RPG. Όπα, Mantfish. Atomic Heart. Το είναι Atomic Heart. One could count a million billion suns in the known universe. So why do we deny other intelligent beings? It is said, if they were out there, they would have visited Earth. Το Atomic Heart ήταν ωραίο ρε παιδιά. Αλλά είχε πολλά θέματα. Η αισθητική του αγάμου. Για όσοι γνωρίζουν το Atomic Heart είναι τύπου Bioshock. Αλλά σε ρώσικο κάλυμμα. Όντως. 2. Ψήνουμε. Τρελόν wall design. Bigger, better. Οπα, third person. Ναι, φαίνεται. Πού θωρώ. Don't stop me now. Have a good hunt, Captain. Νιώθω ότι είναι Star Wars, άλλος πως, Bioshock, Cyberpunk. Άρα είναι λίγη σχέση στον game. I'm traveling up the speed. Da 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 da. Φίλε. That's right. Atomic Heart 2 is in active development at Munfish on Unreal Engine 5, a spiritual successor to the first game with a retro-futuristic world on a global scale, and this time there's a greater emphasis on RPG elements and player freedom. Μάλιστα. But that, believe it or not, is not all from Munfish today. Όπα ρε. Κάποιαν... What the fuck? Is it recording? DLC του πρώτου Atomic Heart. It's in the sky, a giant cube. Να με κάνει να το ξαναπαίξω τώρα το παιχνίδι. I can still barely believe it myself. Ναι ρε Μυρτώ. Τι τα έδειξαν μας, τι μας έδειξαν τώρα. When it showed up, I was in the lab. I didn't even see it. You know, I felt that same fear though. A terrible sense of my own powerlessness. How did the whole of humanity miss it? And did we actually miss it? What if the cube didn't appear, but revealed itself? What if it was always there, and we've only just started to see it? Καλό TikTok σου. Και η μουσική ήταν τρομερή, ναι. Κάποιον multiplayer. Φαίνεται να δουλέψαν πάρα πολλά στο gameplay και στο shooting. Άρα την τούτο. Ήταν και στο main game.
Ναι, πρέπει να κάποιοι τους multiplayer. The Cube. Μάλακα, ήρθασαν εγκουρτισμένοι τούτοι ρε. Cute little guy. The Cube is yet another new project from Munfish, an MMORPG shooter set in the Atomic universe on a massive levitating cube. You can see there where the edges are constantly rotating to create unique gameplay combinations that are ever evolving. Bro. All right, let's jump into the Marvel Cosmic Invasion universe. Next. The new retro beat-em-up coming to PC and consoles this holiday with multiplayer fun for up to 4 players. You can pick between 15 Marvel characters to play, but so far, 7 have been revealed. Well, now it's time to meet the next 2. Ταχα, come on. Εντάξει, να σου πω αλήθεια και οι άντρες. Οι άντρες full στρατιωτικοί και οι γυναίκες full κολλάν και... Δώσ' πάρε. Fever Dream. Το πράγμα είναι Ninja Turtles. Ninja Turtles πράγμα αλλά με Marvel. Εντάξει, είναι τα παιχνίδια σε Couchco είναι πολλά φαν. Νομίζω παίξαμε ρε το λίγο Ninja Turtles έτσι είναι. Νομίζω παίξαμε το λίγο. Εντάξει, ενδιαφέρον παιχνιδάκι. Ω παρέ, αμέσως. Το νίο. Το μιμ. Ήταν λίγο μιμ, παιχνίδι νομίζω. Τούτον πέρα νίο, ξα. Πώς καενόν, ρε. Ω παρέ. Αγιά! Ωραία τα πάρεις ρε. Το νέο φαίνεται... είναι πιο hacker slash, τον κάτι άλλο πρέπει να είναι. Full arcade ROMs. Ναι, γίνουν Marvel Invasion κάτι. Μέχρι τώρα τα παραπάνω είναι το καν exact ημερομηνία, αλλά μπορεί να αλλάξει. Ονιμούσα. Φαίνεται ωραίο. Μάμε. 2026. Συνήθως το Summer Game Fest συνήθως δείχνει ξέρω μετά το Γενάρη Games. Αλλά Now let's completely switch gears. You guys all know I love my puppets, and this next project is one I've been tracking for a few years as a team at Sans String Studios is using Unreal Engine 5 to create an insane digital puppeteering pipeline. It's actually a thing. What you're about to see is running completely in real time in Unreal, and I cannot wait to play it. Here is an unexpected new game announcement that combines comedic storytelling and arcade fighting action. Check this out. Για να δούμε τι είναι το παιχνιδάκι μου. Εγώ εκτιμώ που ο Geoff βρίσκει και μικρούς developers με κάτι παράξενο, κάτι ιδιαίτερο, κάτι διαφορετικό και φέρνει τα σε έναν τεράστιο κοινό. Alright, you little sick of fuzzy shit. Show me what you got. If you're gonna be champ, we gotta transform you. Why are you even here? Δεν μπορεί να είναι ο Rocky αλλά σε puppet. The only home he's ever known. Να γεια μου το. Μπαμ. Low-key motivational όμως. Yeah, boy. Eat bread.
scrap burnt toast, carb load. This mate ain't gonna be itself. I've been taking dumps in there all day. İyi iskeleri var. Felt that. Ești bellus, ești un belliege. Super fun. Gotta wish list that, right? All right, well, next it's time to see the announcement of a brand new game in Deception We Trust. Opa. Brand new game in Deception. An ancient white castle deep in the mountains, lost to time and legend. Only the chosen find their way here. Gathered from every corner of the earth, divided yet bound. Wolves and lambs. Oire, Cina τα σπελάρες που σκέφτεται ο Kojima και λέει όχι, διάτα από τίποτα. Killer Inn. Enough theatrics. I'll get to the point. Killer Inn is a murder mystery action game. The killers lurk elusively in plain sight. Kill someone and a clue will remain. Hair, fingerprints, blood. The lambs scramble to find clues, one step closer to unmasking the culprits. Who is guilty will eventually come to light. Wolves win by killing every lamb. Lambs win by booting out every wolf. Such simple rules. But there's so much more to this game of murderous mystery. Det här är en online game alla murder mystery. Det är bra förstånd. The gold you earn, loot chests for weapons and armor, steal items, blow up opponents, poison others, place traps. Posa pramatare. Tiendu do house. Not to your taste, then you'd better escape the castle. Era mesto gemelando murder mystery Travis e mella. Tora è house tingiske. You would do well to remember. Deceit and deduction are your strongest weapons in this game of life or death. Νομίζω παίζεις online. Your invitation awaits. Τα παίζεις online και πρέπει να βρεις και murder mystery σαν να κάνεις survive. Killer Inn, a 24-player multiplayer game from Square Enix where you compete in a game of life or death using social deduction skills to win. All right, it's hard to believe this next game was first announced at TGA in 2021. And though it's been a while, their recent tech tests prove that some things are definitely worth the wait. I'm of course talking about Arc Raiders. This is one of the most anticipated games of the year, and we're excited to share a new trailer which will tell you more about the mysteries surrounding the world of Speranza and the long-awaited launch date coming later this year. From Embark Studios, here's the world premiere of the release date trailer for Arc Raiders. Release date trailer, ahora en κοντά. Νομίζω είναι τον τύπου shoot house. Τώρα δούμε όμως. Clear your mind of all distractions. You don't have to walk this path alone. Μπορεί να είναι MMO open world. Θυμούμε να μου ήταν και καιρό που το... Surround yourself with resourceful friends. Here, you are in control. Opa, ρε. Wow. Πέθανε του τύπου, ακολουθούσαμε 10 ώρες. Δεν μας έχει σαν gameplay όμως. That's right, everyone. Arc Raiders is coming October 30th, 2025 for PC and console.
Congrats to Embark Studios. Ναι, πρέπει να outlaws κάτι, Alright, δεν Dune καταλάβα fans, ακριβώς. now you can finally Dune step fans. onto the world of Arrakis yourself. Awakening. Dune Awakening combines the survival and MMO genres with a thrilling cinematic story. It arrives on PC in just a few days on June 10th, but you can play it right now in Steam Advanced Access. Here is a brand new look. Εμένα όμως δεν με πείσε. Ίσως τούτο να μου αλλάξει την γνώμη, για να δούμε. Νομίζω έφανε και delay. Γενικά αγαπώ Dune, είμαι μέσα, είμαι στο πράγμα. Dune. Αλλά νομίζω είναι MMO open. Έχει μια ιστορία, αλλά ωραίος ρε. Είδες τις ταινίες. Κάπως survival, χτίζεις structures δικά σου, ακολουθάς μια ιστορία, ένα plot. Ναι, τα γραφικά είναι πολλά wow. Κάπως... Αλλά εντάξει, μες στον τα MMO survival συνήθως είναι μέτρια τα γραφικά. Νομίζω είναι αντίπου Starfield. Τα είχα μια ιστορία, factions, διαφορετικά functions, ξέρω εγώ. Αρκετό lore. Α, Παναγία. Κάποια προδοσία έπαιχτηκε. Χτίζεις το κρού σου, το ship σου. Οι ταινίες δεν συγκρίνονται με τα βιβλία. Με πιάνει αν το λες ότι οι ταινίες είναι πιο καλές, ξέρω τα βιβλία. Εγώ πάντως για αρκετά από τούτα τα fiction είμαι το βιβλίο. Και Lord of the Rings, και Harry Potter. Μήπως οι ταινίες είναι καλές. Σε τούτον κάνει το, εντάξει. Οκ. Και λοιπόν εγώ τώρα κρατώ το... Κοινά που μου τραβήσαν το ενδιαφέρον είναι το mouse PI και το Metal Shell 2 ήταν interesting. Το Atomic Heart 2 φαίνεται insane. Και άρεσε μου πολλά και το End of Abyss και το μικρό το indie που έδειξα. Τούτο είναι άλλο παιχνίδι ρε. Α, πόσον επηρεασμένα είναι τα games πλέον που τα Souls. Με δουν τα τύπου boss fights. Τάχα... Πίσω να πάμε και σε κάτι πιο... διαφορετικό. Ναι, γιατί το βιβλίο φαντάζεσαι εδώ, γιατί και εγώ να μην την είδα για το γίνεται. Ναι, σίγουρα. Αλλά ταυτόχρονα και η λεπτομέρεια μου μπορείς να βάλεις σε θέμα lore και ιστορίας σε ένα βιβλίο, νομίζω είναι παραπάνω. Χρόνου της πρωτοτυπής τελείων. Ναι, τα πράγματα που θεωρώ είναι... Τώρα κάτι... Σπέντα ιδιαίτερα πράγματα που είδαμε είναι τα indies. Και εντάξει, που λέω είναι τα παιχνίδια σου ώρα είναι πολλά ωραία. Εγώ... δεν τη λέω.
Απλά στο παιδί πάλι. Combat, ένα V1, boss fights. Σαν να δείχνει πολλά από τούτα, ναι. Σίγουρα μπορεί να έχει κάτι πρωτότυπο να γίνει, σαν και χωρίς να παίξω. Δεν τη φωνή. The victors show no mercy to the defeated. People here despise weakness, worship strength, and crave glory. I never doubted that you would end up here. Εντάξει, έχουμε ακόμα. Μπορεί να το κάνει, εντάξει, ξεκίνησε δυνατά, τώρα έχει λίγο, πέσε να μην GQ. Μπορεί να το συνεχίσει με... Ακόμα τους δυνατούς τους παίχτες δεν κοιτάμε τους, να ξέρετε. Οπα. Είναι το cocoon. Σκορτά το online του. Μου ήταν το χρόνο της το πρόβλημα. Που τον... Ξέρω τι είναι, αλλά φαίνεται interest. Είναι τύπου... Μio. Play the demo now. Έχει demo. That's Mio, Memories in Orbit, a stunning new Metroidvania platformer that has a demo on Steam you can play right now as part of Next Fest. What you're about to see next is a stop-motion co-op platformer where everything has been crafted by hand. It's called Out of Words, and I'm honored to show it to you today. Τα πράγματα δικά μου. Φέρτα. Όπα ρε. Ήδη τούτον έψησε, να πούμε. Μπορεί να τσόφτα, δεν ξέρω, αλλά έψησε ήδη. Κάποιον λόγο νιώθω ότι είσαι έτσι έναν φορτού. Έλα το It Takes Two Inspiration. Τι ωραίο είναι το stop motion, ρε μαλάκα. Όμορφο. Μπράβο. Τούτα θέλω να θωρούμε. Μπράβο. Τούτα θέλω να θωρούμε. What a really unique and different game. This August signals the release of Mafia: The Old Country, the next entry in the acclaimed Mafia franchise from the team at Hangar 13. It's a gritty mob story set in the brutal underworld of 1900 Sicily. Here is the Summer Game Fest trailer. Εμένα το Mafia που έδειξαν την πρώτη φορά, είδαμε το live, θυμάστε. Πολλά ωραίο το vibe του, η αισθητική του, το concept του, αλλά σαν gameplay κάτι με χάλασε. Who are you? Sono Enzo. I work here. My friends, my family, my beautiful daughter, Isabella. Don Torrisi looks out for people around here. Sometimes the client is feeling less than cooperative and we need to, teach them a lesson. Remind them of their obligations. This is between us and Spadaro. Where I come from, commitment means everything. Means everything. This is how it'll be. The Dons noticed you, Enzo. This is an opportunity. Do you wish to commit to this family? Enzo! We can't let them get away! Ακολουθούμε τον Enzo, από ό,τι καταλαβαίνω. It became our business. Το ρείτε που τον που θωρώ, ας πούμε, το cinematic, ξύνει. Δράμα, μαφίες. We can choose who we are. Ίσως το gameplay του είναι δυνατό, ρε μαλάκα. And who are you, Enzo? Mafia: The Old Country, 8 του Αυγούστου. And if you thought that guy was a stud, just wait till you see this next game. Οπα. LEGO Voyages captures the creative, hands-on spirit of classic LEGO play and will also support a Friends Pass, just like Split Fiction. Here's the first ever look. LEGO Voyages και έχει το Friends Pass, Annapurna Interactive και LEGO. Τώρα ακούω. Two-player co-op adventure. Ακούω ξανά. Annapurna Interactive, αγαπώ να ξέρετε.
Και Lego αγαπώ. Άρα... Οπα. Μυρτώ. Τι λέρε. Επειδή είναι η Annapurna Interactive πίσω από το πράγμα και έτσι. Να ξέρετε. Puzzle Legends. Μπρο, είναι λάθος τα άρνε. Lego Voyages ρε μαλάκα. Sorry. Hello, Summer Game Fest. I'm Carolyn Lawrence, voice actor for a Yes, few familiar Carolyn. faces you might have grown up with on Nickelodeon. Oba. Some with squirrel suits, thank you. Some with science smarts, and some with serious attitude. Nickelodeon has always been about wild worlds and weirder characters. And while I'm mostly sworn to secrecy today, I'm thrilled to have a hand in revealing something that brings a lot of those characters together like never before. I hope you enjoy the first look at Nicktoons and the Dice of Destiny. Yee-haw! I mean, what? A great evil would emerge. However, a brave and wise Lego. Μύρτο πιένε πίσω και δεν το Lego Voyagers. Ακούμε. would call upon his magic Πιένε, είναι κουκούν, σε Lego, σε... Πιένε. totally radical team of adventurers the land had ever seen. They alone would be able to... Τον πας στο καράκι. Τι είναι τούτον το... It's been almost 2 years since players first stepped into the role of Geppetto's puppet to save the city of Krat from disease and puppet frenzy in Lies of P. Overture is a DLC expansion Lies of P Overture, that θέλω το. transports players back in time with new characters, environments, and of course, DLC δυνατόν του Lies of P. Here's the exclusive new look. Έλα, δώσουμε. Θεωρείτε, τώρα πήρε μια πάνω μορφή το show, για πόνον τώρα. Ξέρω ότι είπαμε πριν για Souls που μοιάζουν, αλλά τούτον εν DLC που Souls που υπάρχει ήδη και πιστέψτε με είναι πάρα πολλά καλό Souls-like. Και τούτον DLC λαλούν ότι γίζει παραπάνω Bloodborne vibes. Και παίζει σαν τον Πινόκιο. Μάνα μου πόσες. Available today. Yes, that's right. Overture is available today across all platforms to play, so enjoy it this weekend. All right, next up, the small video game publisher Serenity Forge, based in Boulder, Colorado, shared this game with me a few months back with a DM that said, Doki Doki Literature Club meets Silent Hill. That piqued my interest. I think you might get a kick out of this announcement, too. Inspired by true story. Παίζει σαν τον Πινόκιο σε έναν twisted. Inspired by true story, είπεν τώρα τους.
Συμβαίνει έτσι πράγμα. I sit at the front of the dinner table. Like used to be. My plate's full. No παρά. Plates of food. Plates of tomatoes. Plates of hay. Γιατί μη δεν να γυρίσεις σε χώρο. Plates of her legs. Ρε. Beautiful. Broken. Plates of her legs. Plates of flowers. Plates and plates. The garden is lush and green, and everything's focused. Dinner's ready. Fractured blooms. There's a hunger that feeds and blooms, and I'll feed. Γιατί inspired by true story ρε μαλάκα, τι μόνο. Μπρο, ρε μπρο. Πόσο σόλο παιχνίδι είναι το νόμος. Του σάκαρο. I wouldn't recommend eating those tomatoes. All right, NCSoft is expanding its Blade and Soul universe. Let's take a look at the rich lore and dynamic action in Blade and Soul Neo, just out on Steam, and Blade and Soul Heroes coming soon. Ναι. Γιατί δεν έφκαλαν το πράγμα. Όπα. Ρε. Ρε, με μαγκώνεις ρε. Γιατί μαγκώνει. Sorry, Wangoni, I don't know. Έλα ρε μαλάκ. Α, τώρα λογικά σύρνει έτσι λίγο ξεπεταχτά κάποια video games. Φαίνουν το first person και καζάν cel-shaded αισθητική. Μα νιώθω ότι να δούμε Dragon Ball τάχα σε λίγο. Κάμε, χα! Sorry, τόσο πάει πολλά σαν Dragon Ball V. Και ο Cloud Down. One Punch Man. Παιδιά, εγώ πήγα να πιάω. Τι λέει ρε. Το plot twist που είναι περίμενα ποτέ στη ζωή. Όπα. Μαλάκα τώρα οι anime fans πρέπει τον παίζουν. Τώρα εμφανίστηκε ένας. Καλά ρε, αν κάτι μπορεί να γίνει βίντεο και με anime.
Με ξεχνάς ότι πριν τα ανίμε ήταν τα video games ανίμε. Ας σε σκοτώσω. Και ability και πράγματα. Τούτο φαίνεται ωραίο αισθητικά. Θα πω ψέμα. Φαίνονται crisp τα γραφικά. Και φακά Final Fantasy. Και ήταν και RPG. Ναι. Κανεί ρε φίλε, κανεί, με μαγκώνεις άλλο ρε μα. Sorry, μαγκώνει, εντάξει. Δεν μου τούτο. Εν το θα πεις, αρέσκει μου τούτο. Τούτον έψησε μου. Unreal. Πίσω στο show. We altered the course of nature. Unleashed genetic power across continents. Jeff Goblin που μιλά. It is up to us to nurture what we have set free. To find hope within this chaos. Ναι ρε Μίλτο. Και το Out of Worlds. Ξέρω αν το είδες. Να σ' αρέσει πολλά. Έχει δυο κόβο παιχνιδάκια που για μας να ξέρεις. Jurassic World, Jurassic Park, κάτι, ένα που είναι τα δυο Evolution, ναι. Άξιε τα παιχνίδια ήταν ιστορικά. Έχει ανθρώπους τώρα που κουρτιστήκαν μπελά για το πράγμα. Hi, I'm Celia from Yacht Club Games. Marketing Director. 10 years ago, we broke new ground with our first game, Shovel Knight. What is it? Today, I'm thrilled to share a world premiere look at our next IP, Mina the Hollower. Mina continues our traditions of refining retro gameplay for a new generation. It's a bone-chilling adventure that blends intense combat, free roaming exploration, and precise platforming. As Mina, a web-wielding hollower, you'll burrow through danger and unravel the mysteries of a cursed island. A decade ago, we unearthed a groundbreaking legend. This year, we're bringing our next bona fide classic. A little bit weird. From the creators of Shovel Knight. Πάρε. Φαίνεται κάτι ιδιαίτερο. Mina the Hollower. Demo out now. All right. This is a special one. Our next game comes from a well-known developer that has done... Yeah. Final Bossman, everyone. Final Bossman. All right. Well, let me see what this says. Hey, Jeffy. If you're reading this, it means three things. Number one, you're killing it at the fest with your oodles of totally natural charisma. Debatable. B, I'm at your house playing long darts with the fam. And three, you're going to do me a solid and skip that Silk Song trailer so you can pimp my revolutionary VR gaming venture that will shock the industry. A wet one on the lips, comma, wait. Deadpool. All right, let's take a look. Deadpool. Malaga, oi. Memmo la lidet. Hell yeah. Ryan Reynolds. Handcrafted with colors by Merc with a MetaQuest. Malaga. Back and bask in the glory of gaming's first quintuple A tropical farming sim experience.
Oh, hi, new friend. Εντάξει, αστείο. Escape the turd burger of late-stage capitalism. Όχι ρε VR, μαλάκα. Ούλοι κρυντζάραν επειδή VR. Είμαι σίγουρος. Ούλοι κρυντζάραν επειδή VR. You'll care for exotic pets, the elderly, and this fucking thing with hip-hop Satan. Oh, hi, don't worry, he's a fascist. He deserves this big time. This guy is a total dick. What the hell? Εντάξει, το επόμενο είναι Silksong, δεν μας κόφτει. Σκυπάρετε εδώ. I wiped my ass on this first. You're welcome. Όχι ρε, τώρα με μαγκώνεις ρε μπρο. Σε παρακαλώ ρε φίλε. Got the lobotomy with fries. All your dreams of being inside me come true in VR. All the dreams of being inside me comes true. Spider-Man gets insomniac, and I get this shit? I'm craving Korean barbecue now. Is that weird? Whoa! Τέλειο. Τέλειο, αλλά ηλίθιο και μισό το ταυτόχρονα γιατί είναι VR. Μαλάκα, Silksong. With Neil Patrick Harris as Deadpool, all right. Last year at Gamescom, we announced Dying Light the Beast, the culmination of a decade of Techland's experience building survival horror games. Kyle Crane is back as the player character in this title that blends open world and action survival horror. Let's take a look at the latest trailer with some big news, the release date. Ψήνει με τον Dying Light, δεν θα πω ψέματα. Πιο μίτσι που τον Dying Light 2, πιο πολλά στον Dying Light 1 και πιο survival horror από ό,τι θυμάμαι. Με ψήνει, αρέσκει μου Dying Light. Έλα ρε, Techland. Κάμε κάτι του τρελό. He's a narcissistic sociopath. He's experimenting on humans like they're lab rats. Να σου δω. God only knows what the Baron's planning to do with those monsters. Τρελό parkour τον Dying Light, ξέρετε. Είπεν, άκουσα εγώ το Silksong. I don't care how high his walls are or how big his army is. That fucker will pay for what he did to me. All the years he took from me. All the agony he put me through. You want revenge? Damn right I do! Λαμπών. The Beast. 22 του Αυγούστου. Παιδιά, ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος τώρα. Εντάξει, θα μ' άρεσε και να δω και έναν extensive gameplay. Watch more. Εντάξει, οκ. Εντάξει, όσα θεωρούμε τώρα, τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν παραπάνω. There's the big news. Dying Light the Beast is coming on August 22nd, Gamescom week. All right. This next game draws inspiration from classic coming-of-age films to capture the highs and lows of adolescence, the bonds of friendship, and the nostalgia of growing up. Mixtape comes from Beethoven and Dinosaur, an Annapurna Interactive, and this is your exclusive new look at this game that plays like a love letter to teenage memories. Ωραία, τούτο θυμούμε εδώ. Δικό μου game, σκαρδιάζει. Hanging out, getting buzzed. I've got to get out of this place. Από ό,τι θυμούμε το παιχνίδι έχει τρομερή μουσική. At the end of an era, when everything's about to change, it's time to look back on your greatest hits. Mom, who is it? One moment. It's the pigs, darling. Shit! This year, experience a retrospective like no other. Beethoven and Dinosaur invites you to relive the teenage riot, to spend one last night together before school's out forever. Καλά, εν είπεν adolescence.
And with a soundtrack this good, it's gonna be one hell of a night. Όχι, τώρα χάλασε μου τα λίγο. Εντάξει, φαίνεται να έχει ωραίο soundtrack όπως. I love the Cure. Τα φακά λίγο παραπάνω teenage. Νομίζω να είναι κάτι πιο... έξω. Εντάξει, φαίνεται ωραίο. Φαίνεται ωραίο, φαίνεται ωραίο. Mixtape. Nothing but the hits. Και Game Pass. Η ενιστάζω μετά που σας ήλιξω. Οπα. Κάνει ρε μαλακά ανime, κάνει ρε ανime ρε μαλακά. Ρε, πού είναι η Sony ρε φίλε, πού είναι η... Πού είναι τα... Sorry, αλλά κουραστήκαμε και RPGs και anime. That is why we must end you. Right here and now. Είναι το χέρι της παιχνίδι. Gorgeous. Take this. And just getting started. Let's put it into action. The surge of power. Savor each moment. Now, get ready. Everyone, are you with me? Are you with me? We will live on in this world. No matter what hardships await. Φακάλιον Avatar, ρε, Last Airbender vibes. Η αισθητική του. For a future filled with hope. Toa and the guardians of the sacred tree. Πω. Πω. Okay. A beautiful game. That was the global announcement of Toa, a new roguelike from Bandai Namco and developer Roguelike. It's a game Nice. drawing from classic Japanese art with a whimsical spin on Eastern mysticism. Next, we want to introduce you to a game made by a first-time solo developer in Bandung, Indonesia. With the help of 9 of his friends, he's built an intense action beat-em-up with brutal hand-to-hand combat set in his hometown. This is Acts of Blood. Έπαιξα σε livestream, σε let's play. Κάτι. Τι αν το θυμάστε. Που μοιάζει σαν σύφου, αλλά not really. Ήταν ok, ήταν ενδιαφέρον. Αλλά εντάξει, μπαίνει έναν άτομο. Πολλά τιμία προσπάθεια. Mira. Okay. A me bravo si shooting. Αυτό είναι πώς έπαιξαμε. Bad dot line. Πάντως σε smooth animations, θα πω ψέματα. Amazing what these solo devs can do today. Now it is time for the reveal of the next game from Montreal-based Tribute Games, the makers of TMNT Shredder's Revenge and Marvel Cosmic Invasion, which you saw a little bit earlier. If you're like me, you've been waiting for more than a decade for this reveal. More than a decade? The vegans, the robots and the demons. Scott Pilgrim. Τι λέει ρε. Ναι. Ναι.
Ναι. Πες πέτε μου για Scott Pilgrim. Φίλε, δεν τυχαίο που έσυραν το tease τσάμε. Ξέρουν ακριβώς να μου κάνουν. Ωραίο. Είδαμε κάτι παρόμοιο, αλλά είναι λίγες φορές τούτον παρά το Marvel. Σε εκείνο το στυλ παιχνιδιού. Ωραίο. Scott Pilgrim is back with his fists flying in a brand new brawling adventure in EX. You'll battle through space-time and the streets of my hometown of Toronto with Scott, Ramona, and 5 of their former rivals in this online 4-player co-op adventure with a story written by Scott Pilgrim creator Brian Lee O'Malley. All right, we're going to be right back, but first we have a very special message from Maggie Robertson, TGA winner in 2021 for her performance in Resident Evil Village. Opa. Ah, there you are. Resident Evil. We've been preparing delightful ways to make you suffer. So enter the village if you dare. We've slashed the price to be lower than ever for you. Next scene, event will be right back and να συμπρέξει να συνεχίσει. Πόση ώρα πάει την πράγμα. You ungrateful wretch. There's plenty more fun to go around. Now cease this foolishness and make your decision wisely. Οκ, εντάξει. Ένα απλό μηνυματάκι. Φέρτης έντα. Χωρίς λόγο, γιατί να κάνουν το πράγμα. Γιατί το κάνουν το πράγμα. Ωραία μουσική. Εγώ εφήρθηκα ρε guys. Λογικό ρε, εν αργά. Cartoon Network. Since the dawn of time, Opa. humankind has Ah, been the baby obsessed steps εδώ. with the hard. Ήταν το baby steps. Καλή νύχτα Μάικ μου, thank you που ήρθες. Λογικό είναι αργά πολλά εννοώ. Φιλιά, καλή νύχτες. On something that's simply harder. Opa. Scum. Τι είναι τούτο. Να του έσει καφρίλες που είναι να... Του έσει καφρίλες που να γίνουν number 1 free lunch, full lunch June 17. Του είναι να πάει viral το παιχνίδι. Και όσοι για space odyssey. Όπα. Α, εντζήν το παιχνίδι το γενούρκον το πέτω. Που φτιαγμένο από τον creator, που έναν director του GTA. Φαίνεται ενδιαφέρον τούτο. Δεν μπορώ να δεις ρε χωρίς καφέ. I've been seeing things. Like a part of me that's been buried down deep feels like it's just knocking to get out. No vado. Mind's Eye το λάλουσε. Charlie, maybe this is the real me. Όπα ρε, και μια δραματική διάσταση τώρα. Mind's Eye ρε. 10 του Ιούνιου. Τι? Αν ναι ρε, είναι τον Ιούνιο που φκένει.
Οπα. Hi everyone, I'm Hakan Το παιχνίδι να έχει κάτι ενδιαφέρον, αλλά we can't wait for you to discover Mindside when it launches on θα έχει έναν feature μέσα που δημιουργάς κόσμους, κάτι πίσω το εξής. You may have noticed Agent 47 will be contracted for a very special assignment in Red Rock City. Ο Δημήτρης είναι το θωρεί, This week, εμπιλήσαμε. He's out. This week we finally revealed 007 First Light to the world, and your James reactions Bond. were heartwarming. It's coming in 2026, Για να δούμε. but we want to make the wait more exciting. We are bringing someone into Hitman, the world of assassination, who is very dear to the Bond universe. Ποιος? Let's take a look. Ποιος? Για ποιον μιλάς? Να βάλω κάποιον κλασικό James Bond. Is the elusive shadow banker, known only as Le Chiffre, a financial mastermind with suspected ties to the criminal underworld. Και το Casino He has Royale. arranged a high-stake poker game at the casino. Casino Royale είναι εργάρα. Our clients One of the have deemed greats. this unacceptable. I've invited these people for a reason. Νομίζω είναι το αγαπημένο μου James Bond. Their weaknesses. Ειδικά από τα πρόσφατα. Mr. Rengang, he's too impatient, and Miss Bai, well, she likes a drink. Ναι, αλλά όταν το Hitman συνεχίζουν και βάλουν πράγματα. He's the only wild card. Τρελόν το sandbox που υπάρχει. Well, this is turning into an interesting evening. Welcome to the VIP room here at the Casino Monarchic. Reaper. Unusual name. Names are for friends. Wouldn't you agree, Mr. Le Chiffre? Playing out for free. Ενδιαφέρον. There you have it. Hitman and 007 are coming together in a very unexpected way. Και να δούμε παραπάνω We από know our James Bond. players waited a long time for 007 First Light. It's just around the corner, coming out next year. However, Hitman is live right now. So I thought, why wait? And I asked a fellow Danish friend to join me here. As a matter of fact, he is here with us today. Οπα. That's right. Everyone at Summer Game Fest, please welcome the great Mads Mikkelsen. Wow. Τρομερός, τεράστιος. Good to see you, Mads. Thank you for joining us, and thanks for coming to Summer Game Fest. Another round. Mads, Δεν ταινία, another round. You're also Agent 47's next target as Le Chiffre, the villain we know from Casino Royale. Yep, that's it. And you know, this is, I've always had a deep love for this character. It's a role that means a lot to me because of a lot of reasons. So when Haggard gave me the chance to step into the shoes of Le Chiffre once again, I did not hesitate for 1 second. But this time is a little different. He's more confident. He's dangerous. He's not just a brilliant mind hiding behind a desk. He is visceral, unpredictable, and ruthless. And let's just say this time he doesn't outsource the violence anymore. Ενδιαφέρον. So this mission is set in a casino in Paris. We want to make an homage to the movie Casino Royale while keeping surprises for our players. James Bond and Agent 47 have very different set of skills, and the mission will be handled in very different creative ways. Yeah, he's not going to beat me in poker. He's going to figure something else out. So I guess it is not just about the shot, it's about the bluffing around the table this time? Yeah, sure, exactly. It's the Chiffre is always like 2 steps ahead of you. He reads you before you read him, so it's a little like bringing a chess player to a poker game. We built the mission to allow several parts, unexpected characters, appearances, and even custom poker mechanics. Chess player to poker game. When do we get to play this? That's the best part. We wanted to surprise you, so the team is updating the game as we speak. Le Chiffre, Elusive Target mission starts today in a few hours. For only 30 days, and if you play it, you will unlock a unique reward in 007 First Light. Amazing. All right. Well, Hakan, Mads, thanks for joining us for Summer Game Fest. Appreciate it, guys. Thanks for having us. me. So much. Thank you. Great to see you.
Great stuff. All right, now here's the announcement of a new party game coming later this year that will delight LEGO fans, made with over 1 million LEGO bricks, 300 minifigures, and over 700 trillion minifigure combinations. It's Saturday night LEGO Party. so make some noise for LEGO Party! Get ready! For a nail-biting competition. We're minifigures, Dad. We don't have nails. Το Mario Party σε LEGO. Action-packed contest to collect the most golden bricks. Το Mario Party σε LEGO. But will you be helped by friendly krakens? Or hindered by evil monsters? Or lightly toasted by a flying lizard with wings? That's a dragon, Ted. And what about our amazing mini-games, Ted? We've got more of them than you can count. More than 10? Okay, It's LEGO actually Party. more like 60. Whoa, that's a lot! That's really With different. surprises around every corner. Καλό πάμε με το build. Anything? Anything. Anything? Yes, anything. Anything? Okay, but certainly not a giant crab, a mythical king cobra, or Master Wu smashing a crate. Νιώθω ότι πάει με το vibe τώρα το Summer Game Fest. Δηλαδή διά λίγο πόνο με δυνατά παιχνίδια, χαμηλό λίγο μπαλμούτσο, μετά ξανά και κάτω και πάνω. So, εγώ αναμένω τώρα να ανεβάσει ρυθμούς. Αδερφέ μου, πιένε κοιμήθου. All right, next, a new look at a new team shooter from Dreamhaven and Moonshot Games. 20 players across 5 ships venture into the most treacherous region of space, hoping to get their hands on the artifact. The game is called Wildgate, and the open beta starts next week during Steam Next Fest. And we're also very happy to announce the game will launch on July 24th for PC, PlayStation 5, and Xbox. Let's see what it means to get into some serious space shenanigans. Πάμε. Danger. Reactor overload. Σε ποιο τηλέφωνο σου. Όχι ρε, άις το πλάσμα τώρα ρε. Στον να ζημιθεί ρε. Καλύτερα το διάβριο νόξυπνος, μετά θα ζημάται. Που το hype. Να κατεβάσει ο Hollow Knight να παίζει. This feels bad. Now their ship is flying. Is that the artifact? Safe with me. This'll be good. Good thing that wasn't our ship. Okay. I'm proud to reveal to you the next game from Toronto-based Drinkbox Studios, the team behind the Guacamelee series and Nobody Saves the World. They're making a full 3D game that can be played alone or with a friend in co-op. You can find out more during Day of the Devs right after the show, but for now, here is the global reveal of Blighted. Blighted. Looking over this decaying world, one can only wonder, how did it all come to this? It began with the ancient rituals. The dead buried the seed from the trees of memory. Those who ate of the fruit saw the lives they lived and passed their knowledge to future generations until Sorcisto, in his lust for power, consumed the brains of the living, spreading this blight. You harbor it too, I see. Okay, top down. Διάβουν τον Death's Door vibes. Φαίνεται να έχει λίγο platforming, okay. Α, τούτο το πράγμα που κάνουν είναι για Hades. Blighted. Εντάξει. Αρκετά ενδιαφέρον. Όπα.
There is more Blighted coming up right after the show in Day of the Devs. All right, next is a first-person survival action horror game from Team Clout. It's a new team of 50 with founders in Canada and Armenia. They partnered with the new Munfish Powerhouse label to bring this insane Unreal Engine 5 game to life with unpredictable monsters and visceral dismemberment. Here is your first look. Μας λέτε Il. Η Munfish δεν μπορεί να είναι. Η Munfish πως τώρα κερδίζει το show, να ξέρετε. What the fuck. What the fuck. Είναι τα γραφικά ρε. Yo, what the shit. Μαλάκα, γιατί κινούνται τόσο ρεαλιστικά ρε. What? Ρε, ο τρόπος που πιάνουν πράγματα είναι too realistic. Να δουν το πράγμα creepy. Poor little babies. All right, Mecha Break is one of 2025's We need a most poor little anticipated babies, Gina. shooters, with its previous beta amassing over 300,000 concurrent players on Steam and 3 million players in total. In this game, you explore a sci-fi universe and pilot powerful mechs with immersive aerial and ground combat. As a top wish-listed game, players are clamoring to know just one thing: when is the release date? Well, here's Mecha Break's latest trailer with the answer you've all been waiting for. You've all been waiting for. Ούλα, trailers είναι έτσι, το intro τους. Αυτό το νέο παιχνίδι που όλοι περιμένατε. Power Rangers, όχι ρε σκύλε. Ναι, αλλά release date, βγάλες με gameplay trailer. Release date, βγάλες με gameplay trailer. Όποιο παιχνίδι ας. Έλα, δικός σου. Ναι, ο Quicksilver τόσο. Οκ. Για πάμε λίγο ρε Geoff. Δώσ' μας κάτι. Πρώην του Ιούλη. In this next title, small-scale players traverse the oversized world around them, filled with local wildlife and hostile machines. Built by a small 8-person studio, this is Infinitesimals. Infinite Decimals. Το όνομα να ακούγεται κάτι. Mechanicals approaching. Δεν μπορεί το... Πέτω, δεν μπορεί το άλλος είναι. Που είμαι μες στον backyard.
We must now face a stark reality. Ενδιαφέρον, αρέσκει μου το κόνσεπτο full μιτσί και ούλα μεγάλα. Τι λέει ρε. Δεν που το αλούσα ρε με τον backyard το παιχνίδι ρε. Εν τζιν το πράγμα λογικά, αλλά πιο... φαίνεται πιο καλοφτιαγμένο. Whatever it takes, we find a way. Infinitesimals. Μια λέξη, όχι infinitesimals. 2026 marks the 30th anniversary of a legendary video game franchise that I think we all know very well. Please check this out. Όπα. Μην τα κάνεις αυτά ρε Τζιόβ. Happy birthday to you. Resident Evil 9. Happy birthday. Resident Evil. Resident Evil. Birthday. Happy birthday. Resident Evil. Όπα. Happy birthday. 30 Αυγουστά γενέθλια. A special message from Takeuchi-san. Το Resident Evil το 2026. マギーさんありがとうございます。カプコン竹内です。皆様のおかげでバイオハザードも30周年を迎えることができました。ありがとうございます。さて、ありがとうございます。しているバイオハザードの最新作なんですが、もう少しだけ、あと瞬きするぐらいの間だけお待ちいただければと思います。それではこれからもバイオハザードシリーズよろしくお願いいたします。ありがとうございました。Τούτον. Άντε ρε μαλακά, τούτον είναι. Thank you, Takeuchi-san, for that very special message. We cannot wait for when the time is right to share more leading into the anniversary of Resident Evil. Now it is time for the next big update for a beloved franchise. Ήταν λίγο... sad. Ήταν λίγο sad. What is this? Let's rumble. Τι γίνεται ρε πειρά. Να μπάωνει. Τι σκάτα. Cool way to announce characters, I guess. Okay. Opa. Team Fortress τούτο. Είναι το Team Fortress τούτο. Κάτι μου λαλούν τούτοι χαρακτήρες. Λογικά είναι τύπου Overwatch, arena shooter παιχνίδι. Last flag. Countdown begins. Hey.
Πάμε. Μουσικάρες. Πάμε Ρεντζιόφ. Ζακ μου. Ζακ μου. Ήρθαν πάνω μου. Ήρθαν είναι Team Fortress. Flag. Okay. That was Last Flag, a new online action game from the new indie studio Night Street Games, which is the ultimate game of capture the flag set in the 1970s. As you saw, the closed alpha will be starting later this year. Next, we have a beautiful new trailer for a Souls-like action RPG game developed in China by Lenzi, Wuchang Fallen Feathers, which is launching on July 24th. Here's a look. Okay. Το νέο παιχνίδι Wu. Το φαίνεται δυνατό Souls-like. Really what you wanted. Fate is all set in stone. You can't change how it ends. Opa. Souls-like, όχι Souls-like σημαίνει είναι σαν τη Souls φόρμουλα που είναι το lock μηχανισμοί, stamina, bonfires, ναι, τα είναι όπως το Dark Souls, Souls-like. Οπα. Where is the Wu-Tang clan? Οπα. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Τι. What is this? Τα λατζαλαμπέλια. Μαλάκα τι είναι το πράγμα, εσύ Wu-Tang παιχνίδι. Θέλω το τώρα, που είναι το δικό μου. Rise of the Deceiver. Ghostface Killer is calling on you to rescue his Wu brothers. Wu-Tang Rise of the Receiver is a new co-op action RPG with anime-style fighting, and it's the debut title from the 53-member Brass Lion Entertainment. Now, here's a new look at Guild Wars 2, which has new updates, including player housing and is free to play. This weekend, to celebrate SGF, you can take advantage of double XP all weekend long. Εγώ θα πω ότι έχει έναν 40 λεπτό να πω. My calling takes me far from home, where shared struggles form fast bonds. My greatest advantage? Adaptability. My greatest Their advantage. greatest weakness. Me. My story. My story is yours. Start your story today. Guild Wars 2, download and play now. What is going on? Πόσες anime τίλες είδαμε σήμερα.
Κύριε Λέης. Πέτα ρε φίλε, πέτα ρε φίλε. Κύριε Λέισον του Δημιτσί. Μα δηλαδή. My God. Hey, what's that, bro? What's that, bro? Hello. You're never gonna guess what happened. Άντε, μια ανακοίνωση που σάβερ. I came back. And I met Johnny Silverhand. Chip. Long story. Ενδιαφέρον πας σε handheld το... Here is another game throwing back to a classic animation style. Enter a surreal world where you're a down-on-his-luck outcast who has to battle his inner demons, literally, in this action roguelike. Here's Into the Unwell. Είναι τεράστια έτσι. Οπα, τι είναι τούτο. Τι θεωρούμε ρε φίλε. Another relapse, huh? Οπα. Get well soon. Νόμουν το πολλά deep του πράγμα. Τε ένας συγκεκριμένος τύπος και σειρέντον και έπαιρνε. Οπα ρε. Maybe it's too much for someone like you. Θυμίζει Psychonauts, το οποίο χρησιμοποιεί animation για να εκφράσει πολλά σοβαρά θέματα. Ναι, φαίνεται με νόημα. Το Psychonauts μιλά για mental αρρώσκες με τον τρόπο και είναι πολλά ωραίο. Into the Unwell. Ενδιαφέρον. Μπρο, έρθε με δόπλο. Hey guys, I'm Ian Prue, the co-founder of 1047 Games. When we started Splitgate in our dorm room, we just wanted to make a game we could play with our friends. And 20 million of you played with us. Now, with the help from our amazing community, we've built Splitgate 2. Why? Because I grew up playing Halo. And I'm tired of playing the same Call of Duty every year. And I wish we could have Titanfall 3. With Splitgate 2, we asked ourselves, how would we take portals to the next level? What if you could portal to entirely different worlds? So we combined the action, movement, and gunplay of arena shooters with the scale and intensity of something much bigger. Splitgate Battle Royale launches free right now, and it's fucking awesome. Bro, Dex, έπεισε μετά. Άντε ρε μαλακά. Με μας χαϊπάρεις με τις τραγούδια.
Μαλάκα, άνοιξε gate σαν επέτα. Ξεφαίνεται πελών το gameplay όντως, ανοίς gates, πράγματα, μαλάκα. Play free now. Now we are honored to showcase the latest project from the talented minds at RGG Studio in Japan. Μάλακα, σας είπα ότι πάει με καλά σκατά, καλά σκατά. Να σου το πράγμα φαίνεται έναν κάτι. Καρχάτως γιατί είναι 5 μέτρα. Ως τώρα πάει πολλά καλά το παιχνίδι. Μουζικάρες. Νιώθω ότι να έχει το πούζιν πολύ. Ρε για άκουσα το παιχνίδι. Φαίνεται ότι έχει τρελό κομπάτ, δείξε λίγο κομπάτ να ζήσω. Μαλάκα. Το έχεις μέρθει. Αλλά είναι detective τα. Daito. Daito. A Jap then, huh? Don't I look like one? You're not? Τέλειο μαλάκα, ναι, έχει vibe του. What are you then? Μιγιάκουζα. Sana. 俺が知りてえや。Stranger than heaven. Μπράβο, μπράβο, ωραίο, ωραίο. You saw it at TGA last year as Project Century set in 1915, and now the full name has been revealed. Stranger Than Heaven, the brand new title from RGG Studio. This time it's now 1943, and knowing RGG, I'm sure more surprises are surely on their way. All right, well, we're almost done here, but we do have one final, very special global game announcement to share with all of you who've been waiting. Today, we've showcased a lot of projects from teams around the world, including many brand new studios, and we're proud of that. But this one comes from a studio that is no stranger to delivering blockbuster games time and again. Blockbuster. When I first got a glimpse at this project last summer, I was absolutely blown away by the scale, scope, and ambition of this developer's vision. And while there are many places, really any place, this game could have been revealed, we are so deeply honored that we get to share it with the world right here at Summer Game Fest. Τι είναι το παιχνίδι μου να δείξεις? Είναι Silksong, είναι Silksong. Κάτι άλλο είναι. FBI ρε, Control 2. Τι, Resident Evil τούτο. Δεν νομίζω Resident Evil. Control 2. Grace. Grace Ashcroft. Yes? My office. Oh, coming. Το χάος το γραφείο.
about the report you asked for yesterday. It'll be ready in 3. No, 2 days, tops. Put a hold on that for now. We found another body. One that exhibits the same pathology as the others we've been investigating. Now I need a good technical analyst on this. Okay. Ρε, τσίνος με τούτην είναι πολλά διαφορετικό το στυλ. Τα τσίνη θυμίζει άνιμε και θυμίζει Αμερικάνος, ξέρω. Καταλάβετε τι εννοώ. I know that's where your mother was murdered. Alyssa died 8 years ago. Perhaps it's time for you to face the past. Grace. Survival horror σίγουρα. You're the one that I've been searching for. The special one. The chosen one. Miss Ashcroft. What? Investigating all these strange deaths, huh? We need to keep our voices down. Have you seen the same shit I've seen? Please know that you are my hope. Everyone's gone. Resident Evil. Resident Evil. Φίλε. Resident Evil, ρε φίλε. Raccoon City, John. Resident Evil. Requiem. Resident Evil 9. 27 Φεβράρι. There you have it, Resident Evil Requiem. And it will be playable to fans this August at Gamescom, where we'll also be hosting Opening Night Live on Tuesday, August 19th. Resident Evil Requiem marks a bold shift for the franchise, both in tone and gameplay, and today's reveal isn't just about survival horror. Expect high-stakes cinematic action too, with much more to share soon leading up to its launch on February 27th, 2026. Άρεσε μου το change of vibe. Amazing. Thank you, Capcom. That was an amazing announcement. Glad we kept it a surprise. All right, that's going to do it for our live Summer Game Fest show. Let's thank our co-host, Lucy James. Didn't she do a great job, everyone? Good job. Lucy got to see the trailer for the first time. I know. Too. I can't believe it. You kept that so secret. Very top secret. All good. All right, well, there's much more Summer Game Fest to come. Make sure to visit summergamefest.com to see a listing of all the digital events this weekend you can watch and to highlight even more games, including the Xbox Games Showcase on Sunday. And stay tuned online to see coverage of many of the playable games at Summer Game Fest Play Days that's taking place this weekend in LA. And make sure to stay tuned for Day of the Devs, which is coming up next with additional new reveals from incredible independent studios around the world and deeper looks at some of the independent games we showcased today. Thanks so much, everyone. Awesome, and thanks to you, Lucy. Great job co-hosting. All right, that's going to do it for Summer Game Fest. We will see you at Gamescom on August 19th. Thanks, everybody. August 19th. Μάλιστα. Μάλιστα, πιάστα και κουπάνιστα. Ήρεμα, ηρεμήσουμε λίγο. Λίγο τόσο δύνατα. Το λοιπόν. Ενδιαφέρον το show. Κάποια καλά παιχνίδια, κάποια ok. Σύνολο δεν ήταν κάτι τρελό για μένα.
Αλλά είχε δυνατά games, εντάξει. Ευτυχώς που κοιμήθηκε ο Κυριάκος. Εντάξει. Είμαι και λίγο... Έχω λίγα παράπονα. Είμαι αρκετά καλυμμένος από αρκετές κυκλοφορίες, ξέρω εγώ, που δείξαν πράγματα. Ενώ σου πολύ κονήλικο. Ας πούμε, έχει 5 παιχνίδια που μου τράβησαν το ενδιαφέρον. Αν ήβρα 5 παιχνίδια, ενώ σου για του χρόνου σημαίνει ότι το show ήταν κάπως successful. Τέλος πάντων. Αυτά, παιδιά μου, θα σας αφήσω. Καληνύχτες. Θα τα συζητήσουμε όλα και αναλυτικά και όσα δείξουν τις επόμενες μέρες. Game time την Τρίτη. Εντάξει, αν έχει κάτι άλλο σε τεράστια ανακοίνωση, κάτι θα δούμε και θα μιλήσουμε. Αλλά αυτά. Thank you που ήρθατε και ζήσαμε το μαζί. Απόλαυσα το. Αγαπώ αυτές τις στιγμές. Έσυρες ένα game για live την Παρασκευή. Έσυρα ένα game για live την Παρασκευή. Για το Neo 3 που λαλείς. Δεν ξέρω την άλλη Παρασκευή ήταν που να κάνω live. Αλλά το Neo 3 τον demo να το παίξουμε μια φάση μες στην εβδομάδα. Τώρα ανοίξω αυτήν Παρασκευή. Παρασκευή δεν το σκεφτεί ακόμα. Καλή ερώτηση. Αυτά. Φιλιά, καληνύχτες. Σας αγαπώ. Έναν demo. Ναι, είναι το Neo. Το Neo 3. Αλλά δεν νομίζω να είναι την Παρασκευή. Probably να το παίξουμε μια άλλη φάση, ξέρω. Ενώ Τετάρτη, Πέμπτη, κάτι. Σε έτσι live. Χαλαρό. Αυτά. Φιλάκια, thanks for staying. Μέχρι τώρα. Καληνυχτούδια. Φίλε, see you tomorrow. Και ναι, τα λέμε πολύ σύντομα με βίντεο. Switch και game time. Adiós, amigos.